These are the one with the puck slider one. Crash guard with puck slider. I got it for around 3,400. So that's it. Two crash gliders. So there is an indication which one's left and which one's right. And also there are some accessories and boards with which we can install it. So good. సో క్రాష్ గార్డ్స్ అయితే అన్బాక్సింగ్ అయిపోయింది. నౌ మెకానిక్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం టు గెట్ దెమ్ ఫిట్టెడ్. ప్యూర్ ఈవీ వెహికల్స్ తీసే బదులు ఇట్లా హైబ్రిడ్ తీస్తే ఇట్ వుడ్ బి రియల్లీ గుడ్. Like for people like us petrol heads, it would be very satisfying to still hear the engine roaring. ఫిట్టింగ్ అయిపోయింది. మైక్లో నుంచి బాగా నాయిస్ వస్తుంది, విండ్ నాయిస్ హై స్పీడ్ పోయినప్పుడు. ఐ నీడ్ టు ఫిక్స్ ఇట్ సమ్హౌ. షోరూమ్కి వెళ్ళి హెడ్లైట్ గ్రిల్ ఎక్కించుకొని స్పేర్ కీ తీసుకొని లెట్స్ గో బ్యాక్ హోమ్. ఏం చెప్పి నేను ఉన్నాయని రాబట్టి ఏమంటారు. చూసుకోకపోయింటే గుద్ది పడేస్తుండే కదా. ఇదేదైనా అత్తరెల్లిలా కనిపిస్తుంది అబ్బాయి మధ్య. ఊకే వచ్చుడిపోడు. బండే పెళ్ళమ్మంటావు అంతేగా. ఎంజా nice. Congratulations, bro. A few moments later. So part అయితే తీసేసుకున్నాము. And I asked these guys to fit the part. They were like, sir, mechanics అందరు బిజీ ఉన్నారు, ఒక 1 hour టైం పడుతుంది. And I don't have that much time. I need to go back home and start writing my assignments. So we are heading back home with just the part. And the part costed me around 508 rupees, the headlight grill. అనుకున్న పనులన్నీ అయిపోయినాయి అబ్బాయి ఈరోజు. సాయిరామ్. అబ్బా సాయిరామ్. That was close call. Building is a piece of art, man. Construction piece of art. Architecture. But I always wonder, ఆ మధ్యలో ఓపెన్ గ్యాప్ ఉన్న దగ్గర if somebody is standing there and looking down, and what if the glass breaks suddenly? The glass beneath the standing point, and TRS, bro, you are outdated. It's BRS now.
దే మూవ్డ్ ఆన్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ టు భారత్. Oh no! ఏంటి సార్ టర్నింగ్ మీద ఓవర్టేక్ చేస్తారు? ఏ క్లెవర్. I guess he's also going to work. And I think I'm the only one right now on the road without any work, just idling to go home. Uy! Woo! రైడింగ్ డే నేను అడిగిన 9,000 అని చెప్పిండు డైనమిక్ రైడర్స్లో. అమ్మా ఏందో సార్, దాని బదులు రైడింగ్ ప్యాంట్లు కొనుక్కునేదని నేను రైనాక్స్లో స్టార్టింగ్ రేంజ్ 7250 ఉంది. చచ్చే ఆస్తులు అమ్ముకోవాలి ఏంది మరి రైడింగ్ చేయాలంటే. 9,000 ఏందిరా? ప్రాణాన్ని కాపాడే ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఒక ప్రైస్ ట్యాగ్ ఉంటుంది, ఆ ప్రైస్ ట్యాగే కట్టాలి. ప్రాణం ఇంపార్టెంట్ కదా అని 9,000 డెనిమ్ ప్యాంట్కి వేయలేం. ఐఎమ్ సారీ, ఐ డోంట్ వాంట్ టు. ఆటోలు ఇట్లా జపక్న వచ్చేస్తారు, మనం కలాసిగా అంతే. ఈ బండి అయితే ఖతర్నాక్, హైవేలో 34 ఇస్తుంది మినిమం. నేను 2 ఫుల్ ట్యాంక్స్ టెస్ట్ చేసిన, ప్రతిసారి 34.5 34.2 అయితే వచ్చింది. సో 34 ఈస్ ద స్వీట్ స్పాట్. అండ్ ఐ వాజ్ క్రూజింగ్ ఎనీవేర్ బిట్వీన్ 80-100. సో 80లో వస్తే మైలేజ్ రాదు, 100లో వస్తే మైలేజ్ రాదు అన్నట్టుగా ఏం లేదు. కంఫర్టబుల్గా 100లో క్రూజ్ చేయండి. బట్ డోంట్ గో డిష్ 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 చేయొద్దు. కన్సిస్టెంట్గా బండిని 80-100లో మెయింటైన్ చేయండి. ట్రై టు అవాయిడ్ లాడ్ ఆఫ్ బ్రేకింగ్ అండ్ అగైన్ పుషింగ్ ద బైక్ టు గెట్ టు 80. ట్రై టు మేనేజ్ ది ఆబ్స్టకల్స్ అండ్ overtakes and crossovers on the road to ensure that you stay between 80-100, but again not against the safety of your life, and you will see the mileage coming in. నాకైతే 34 వచ్చింది. నాకంటే డీసెంట్గా నడిపిస్తే మేబీ మీకు 36-40 కూడా రావచ్చు. హూ నోస్, ఇట్స్ వర్త్ ఎ ట్రై. ఇఫ్ I feel like some vehicle is trying to obstruct me from going ahead, I'll go all in. తిప్పి పడేసి ముంగట్టుకు వెళ్ళిపోతా, 120లో కొట్టుకు వెళ్ళిపోయి కార్ని ఓవర్టేక్ చేసి దాని తర్వాత ఐ విల్ సెటిల్ బ్యాక్ ఇంటూ 100. సో నేను చేసేది అయితే అది. అండ్ ఫర్ దాట్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ హిట్ ఆన్ ది మైలేజ్, దట్స్ ఫైన్ బికాస్ ఐ స్టిల్ ఐమ్ టేకింగ్ హోమ్ 34 kmpl. సో ఇట్స్ ఫైన్ ఫర్ మీ. అట్లా యూ డిసైడ్ వాట్ వర్క్స్ బెస్ట్ ఫర్ యూ అండ్ డూ ఇట్. నెక్స్ట్ రీఫిల్ కోసం వెయిట్ చేద్దాం, అండ్ దెన్ విల్ డూ extensive city riding and see how this goes for like at least 2 to 3 tank fills, because ఇప్పట్లో అయితే సర్వీస్ అయ్యేది ఏం లేదు బండికి. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆల్మోస్ట్ అక్టోబర్ 2024లోనే సర్వీస్ ఉంది. చాలా ఎడ దించాలి? అక్క తమ్ముళ్ళా? ఇటు 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 అయ్యో ఇటురా మెల్లగా. Until we meet again!